එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් ආවේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න සැතපීලා ඉන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන සිද්ධි දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේ සිද්ධ වෙන සිද්ධි තමයි අපි කියවගෙන යන්නේ. Sutraya means lie down or yes, lie down. Lie down. Hansi vela. Hansi vela. නිදා ගන්නටත් කියන්න පුළුවන්. Really? Oh, okay. So you Sinhala is very like Pali. Yes. So may we have the protection of the triple gem and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue into our discourse into the Maha parinibbana Sutta. So far we have come to the point where the Buddha is lying down. It's actually the night of the Buddha's final passing away, and that's where we finished last time. ඊගාට අතකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ විහාරම් පවිසිත්වා කපිසීසං ආලම්බිත්වා රෝදමානෝ අට්ඨාසි. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විහාරයට ගිහිල්ලා එතන යම්සි විහාරයක් තියෙන්නේ නැති එහෙමනම් ගිහිල්ලා දොරේ එල්ලිලා එහෙම දොර අගුළු කණුව කියලා තියෙන්නේ. දොර අගුළු කණුව එල්ලිලා අඬමින් හිටියා. අහංච වතම්මි සේකෝ සකරණියෝ මම තාමත් සේකයි කරන්න වැඩ තියෙනවා මට. සත්තුච මේ පරිනිබ්බානම් භවිස්සති යෝ මං අනුකම්පකෝති. මට අනුකම්පා කරන වගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේත් පිරිනුවම් පානවා කියලා ඔහොම අඬමින් හිටියා. අතකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්ත්‍රේසි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට කිව්වා කහන්නකෝ භික්ඛවේ ආනන්දෝති. මහණෙනි ආනන්දකෝ ඒසෝ බන්තේ ආස්ම ආනන්දෝ විහාරම් පවිසිත්වා කපිසීසං ආලම්බිත්වා රෝදමානෝ ටිතෝ. ස්වාමීනි ආනන්ද ආස්මත් ආනන්ද මේ විහාරයට ගිහිල්ලා අගුළු කණුවේ එල්ලිලා අඬාඬ ඉන්නවා. අහංච වතම්මි සේකෝ සකරණියෝ සත්තුච මේ පරිනිබ්බානම් භවිස්සති යෝ මමං අනුකම්පකෝති. මට අනුකම්පා කරන මගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේත් පිරිනුවම් පානවා මම තාමත් සේකයි කියලා එහෙම අඬමින් ඉන්නවා කියලා කිව්වා. ඒ කොහොමද කියන්නේ? අතකෝ භගවා අඤ්‍යතරං භික්ඛුන් ආමන්තේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට කතා කළා. ඒහිත්වම් භික්ඛු මම වචනේන ආනන්දං ආමන්තේහි. මං කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නේ ඒහිත්වම් සත්තාතං ආවසෝ ආනන්ද ආමන්තින්ති. ආනන්ද එවත්නි ආනන්දේනි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඔබට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. එවම් බන්තේති කෝසෝ භික්ඛු භගවතෝ පටිසුත්වා යේනායස්ම ආනන්දෝ තේන උපසංකම්. එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ගාවට ඒ හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා ආයස්වන්තං ආනන්දං ඒතදෝච. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මෙහෙම කිව්වා. සත්තාතං ආවසෝ ආනන්ද ආමන්තේති. ආනන්ද එවත් ආනන්දේනි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා. ඒවමාසෝතිකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ තස්ස භික්ඛුනෝ පටිසුත්වා යේන භගවා තේන උපසංකම්. එහෙමයි කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ආවා. උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදි. ඇවිල්ලා පැත්තකින් වාඩි වුණා. ඒකමන්තං නිසින්නම් කෝ ආයස්මන්තං ආනන්දං භගවා ඒතදෝච. ඊටත් පස්සේ හිටිය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා. හරි. And the Venerable Ananda went to his lodging and stood lamenting, leaning on the doorpost or something around the door. Alas, I am still a learner with much to do, and the teacher is passing away, who was so compassionate to me. Then the Blessed One inquired of the monks where Venerable Ananda was, and they told him that all this, like Venerable Ananda went to his lodgings and so on. So the Blessed One said to a certain monk, "Go, monk, and say to Ananda from me, friend Ananda, the teacher summons you." Very good, Bhante, said the monk, and went to where Venerable Ananda was and told him these things. Ananda, friend Ananda, the teacher summons you.
very good friend, Venerable Ananda replied to that monk and went to where the Blessed One was staying. After coming there, he saluted him and sat down to one side. දැන් මෙතන මේ අටුවාව පැහැදිලි කරනවා මේ විහාරං කියලා කිව්වට ඒකේ මණ්ඩල මාලය කියලා එකක් තියලා තියෙනවා. යම් කිසි ගොඩනැගිල්ලක් වගේ එකක් තියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන විහාරය කියලා අදහස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට Is this like Perik Mandapa wage? something like that. Mandala means circle. Yes. Circle. So it seems it was something like a round building, maybe something like a gazebo in this park. ඊට පස්සේ අඬමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට හිතුණා දැන් බුදුරජාණන්සේ කිව්ව දේවල් මතක් වෙලා දැන් චෛත්‍ය වන්දනාව ගැන කිව්වා මේ තැන් හතර බලන්න ඕන ශ්‍රද්ධාවන්ත කුල පුත්‍රයෙක් කියලා. ඊට පස්සේ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පිළිපදින්න ඕන මෙහෙමයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ශරීරයට කරන්න ඕන විදිය කිව්වා. ස්තූප සාදන්න යෝග්‍ය පුද්ගලයෝ ගැන කිව්වා. ඒ අන්‍යයා සිහි කරනකොට බුදුරජාණන්සේ දැන් මේ අද රෑම පිරිනිවන් පානවා කියලා මතක් වෙනකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ලොකු කනගාටුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. So the commentary just explains when he got to this place, there was some kind of building in the middle of this park. So he remembered that how the Buddha just explained about these things we read the other day. So that was the 4 places where the faithful people could go as for pilgrimage, and if you die on pilgrimage with a kind of confidence that you end up in a good destination. Then this admonishment we did yesterday, what to do about ladies, and then this situation about the cremation and what to do with the remains. So he just basically kind of remembered what the Buddha was just telling him recently, and it really like hit him or something like that. Now this is like really the Buddha is really going to pass away. So then he was overcome with this sorrow and started crying. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට හිතිලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව ඉඳන්ම අඬන්න බෑ කියලා. බුදුරජාණන්සේ ඉස්සරහම ඉඳගෙන. ඒකින්ද තමයි මේ පැත්තකට ගිහිල්ලා මම මගේ ශෝකය තුනී කරගන්නවා කියලා මේ මණ්ඩල මාලය කියන තැනට ගිහිල්ලා අඬලා තියෙනවා. So probably maybe the reason was really also because the Buddha was just saying what to do with the remains and how the stupa should be erected. So the commentary says whenever Ananda did not feel like or he could like felt like he could not cry in front of the Buddha himself, so that's why he went a bit somewhere aside and he was crying there. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට හිතිලා තියෙනවා මේ හෙට පටන් මං කාටද මූණ හොදන වතුර දෙන්නේ කාගේද පාද සෝදන්නේ කාගේ සෙනසුනද මං පිරිසිදු කරන්නේ කාගේ පාත්‍ර සිවුරු අරගෙනද මං පස්සෙන් යන්නේ කියලා ඔහම හිතිලා තියෙනවා. So the other thing that was running through his head was, now he used to look after the Buddha for 20 years, so there was like a daily routine that he used to do. So he was thinking, who is the one that I will like wash the feet of and prepare water for washing the face and carry the bowl and robes behind and things like that from tomorrow on, because the Buddha won't be there. අවුරුදු 25ක් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 55 දී තමයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පත් කරගත්තේ. ඒතකොට අවුරුදු 55 ඉඳලා අවුරුදු 80යින් අවුරුදු 25ක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟින්ම හිටියා. ඒ පත් කරගන්න කලිනුත් සැරින් සැරේ උපස්ථාන කළා For තියෙනවා. 25 years like before, so that for 25 years the Venerable Ananda had been doing this assistant or right hand thing for the Buddha, but already before that he used to from time to time help like that. So it was like a long service for the Buddha. ඊට පස්සේ යන බුදුරජාණන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ආපුවාම දේශනා කරනවා අලං ආනන්ද මාසෝචි කමක් නෑ ආනන්ද ශෝක කරන්න එපා මා පරිදේවි වැළපෙන්න එපා නනු ඒතං ආනන්ද මයා පටිකච්චේ අක්ඛාතං ආනන්ද මා කලින්ම කිව්වා නේද ඔබලාට සබ්බේව පියේහි මනාපයෙහි නානාභාව විනාභාව අඤ්ඤතාභාව සියලුම ප්‍රියමනාප දේවල් වලින් වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඒවා වෙනස් වෙනවා අඤ්ඤතාභාවයකට පත් වෙනවා කියලා මම කලින්ම කියලා තිබුණා නේද තං කුතෙත්ත ආනන්ද ලබ්භා ආනන්ද ඒක කොහෙන් ලබන්නද
යන්තං ජාතං භූතං සංකතං පලෝක ධම්මා. උපන් හටගත් සකස් වෙච්ච මේ පැලෙන කැඩෙන දේවල් දෙයක් වන තංවත තථාගතස්සාපි ශරීරං මා පලුජ්ජති. ඒ වගේ වන තථාගතයන් වහන්සේගේ ශරීරයත් නොකැඩේවා පළුදු නොවේවා කියලා මේක කොහෙන් ලබන්නද? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? නේතං තානං විජ්ජති. ඒක විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ. දීඝරත්තං කෝතේ ආනන්ද තථාගතෝ පච්චුපට්ඨිතෝ මෙත්තේන කාය කම්මේන හිතේන සුඛේන අද්වයේන අප්පමානින. ආනන්ද ඔබ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තථාගතයන් වහන්සේට උපස්ථාන කළා. මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මයෙන් ඒ වගේම හිත සැප ප්‍රාර්ථනා කරන දෙසිතක් නැතුව අප්‍රමාණ මෛත්‍රී සහගත සිතින් කයින් උපස්ථාන කළා, වචනෙන් උපස්ථාන කළා, සිතෙනුත් උපස්ථාන කළා. දෙසිතක් නැතුව. කත පුඤ්ඤෝසිතං ආනන්ද පදානුමනුයුංජ. ආනන්ද ඔබ බොහෝ පින් කරලා තියෙනවා. ඔබ පින් කරපු කෙනෙක්. පදන් වීරිය කරන්න, උත්සාහ කරන්න. කිප්පං හේහිසි අනාසෝ. ඔබ බොහෝම ඉක්මනින් අනාශ්‍රව වෙනවා. රහත් බවට පත් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. And the Blessed One said that means to Venerable Ananda, enough Ananda, do not weep and wail. Have I not already told you that all things that are pleasant and delightful are changeable, subject to separation and becoming other? So how could it be, Ananda, since whatever is born, become, compounded, is subject to decay, how could it be that it should not pass away? Okay, this is one part of the Pali is missing. In the Pali also there is included that all the things are changeable and so on, and then the Buddha says, and also the Tathagata's body is like that. So all things are like that, and even the Tathagata's body is like that, that it's decaying and becoming otherwise and so on. And then the Buddha continues, for a long time, Ananda, you have been in the Tathagata's presence, showing loving kindness in act of body, speech and mind, beneficially, blessedly, wholeheartedly and unstingingly. You have achieved much merit, Ananda. Make an effort, and in a short time you will be free from corruptions. අද්වයේන දෙසිත. Yes, so අද්වයේන කියන වචනේ තියෙනවා. which one is it? After හිතේන සුඛේන අද්වයේන අප්පමානේන. Hitena, Sukhena. අද්වයේන. Okay, so this wholeheartedly, translated this as wholeheartedly, in the Pali means like without, like there were even not two minds in a different way. ඔව් දැන් ඒක අද්වයන කියන වචනේ පැහැදිලි කරන අටුවා කොටස් දෙකක් කරන්න නැතුව කියලා. ඉදිරි පිට එකයි නැති තැන එකයි. එන්නේ විදිහට කරන්න නැතුව මුළු හිතින්ම කළා කියලා. So the without like separating out or making like the Pali uses the word two, so it says the wholeheartedly is kind of good translation in that case, because the commentary says it's not twofold, means like all your effort, all your mind goes for that without you reserving part for something else or yourself. That's how the commentary explains it. ඒක කියනවා ඉදිරි පිට එකක් අනභිමුඛයේ එකක් කියලා. ඉස්සරහා ඉන්නදී එක විදියකුත් නැති තැනදී තව විදියකුත් කරන්න නැතුව. And the other part is, which is very often mentioned in suttas, are rahocha katane. රහෝච වගේ උනාට මෙතන කියන අනභිමුඛයේ. So here they call it this in front of the person behaving in one way, and when you are not in front of the person behaving in another way,
is another aspect of this wholeheartedness. ඒක එතන පාවිච්චි කරන්නේ යතා ඒකෝ සම්මුඛාව කරෝති න පරම්මුකෝ න පරම්මුඛ ඒකෝ පරම්මුඛාව කරෝති න සම්මුඛ. So you don't do in front of the person, and when you are in front of others, there is no difference in what you do and say. That means here it talks about the loving kindness attitude towards the Buddha was same whether the Venerable Ananda was in the presence of the Buddha or when he was with other people. No, actually not the other people, with the presence of the Buddha, and when there is no Buddha, not the presence of the Buddha, both same mind. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න තවදුරටත් කියනවා අතකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කතා කළා. යේපිතේ භික්ඛවේ අහේසුං අතීත මද්ධානං අරහන්තෝ සම්මා සම්බුද්ධා තේසම්පි භගවන්තානං ඒත පරමායේ උපට්ඨාකා අහේසුං සේයතාපි මයං ආනන්දෝ. මහණෙනි අතීත කාලයේ යම් බුදු කෙනෙක් හිටියා නම් ඒ බුදුවරුන්ටත් මේ මට ආනන්ද හිටියා වගේ උපස්ථායකයෝ තමයි හිටියේ. ආනන්ද පරම කොට උපස්ථායකයෝ තමයි හිටියේ අතීත බුදුවරුන්ට. යේපිතේ භික්ඛවේ භවිස්සන්ති අනාගත මද්ධානං අරහන්තෝ සම්මා සම්බුද්ධා තේසම්පි භගවන්තානං ඒත පරමායේ උපට්ඨාකා භවිස්සන්ති සේයතාවි මයං ආනන්දෝ. අනාගතයේ යම් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා නම් ඒ බුදුවරුන්ටත් මේ මට මේ ආනන්ද ඉන්නවා වගේ උපස්ථායකයෝ තමයි ඉන්නේ. පණ්ඩිතෝ භික්ඛවේ ආනන්දෝ. මහණෙනි ආනන්ද පණ්ඩිතයි. මේධාවී භික්ඛවේ ආනන්දෝ. මහණෙනි ආනන්ද ඥානවන්තයි. ජානාති අයං කාලෝ තථාගතං දස්සනා උපසංකමිතුං භික්ඛූණ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා මේ තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන්සේ බලන්න යන්න ඕන වෙලාව, හම්බ වෙන්න ඕන වෙලාව. අයං කාලෝ භික්ඛුනීනං අයං කාලෝ උපාසකානං අයං කාලෝ උපාසිකානං. මේ තමයි භික්ෂුණීන් බුදුරජාණන්සේ මුණ ගැහෙන්න යන්න ඕන වෙලාව. මේ තමයි උපාසකයෝ, මේ තමයි උපාසිකාව බුදුරජාණන්සේ මුණ ගැහෙන්න ඕන වෙලාව. අයං කාලෝ රඤ්ඤෝ රාජමහා මත්තානං තිත්තියානං තිත්තිය ශාවකානං. මේ තමයි රජ්ජුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න යන්න ඕන වෙලාව. මේ තමයි ඇමතිවරු, ඒ වගේම අන්‍ය තීර්ථකයෝ, අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ඕන වෙලාව මේ වෙලාවයි කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. Then the Blessed One addressed the monks in this monks, all those who were arahats, full enlightened Buddhas in the past have had such a chief attendant as Ananda. So actually the Pali says chief attendant that was like the attendant that I have in Venerable Ananda. And also all those who will be the blessed, who will be the arahats, full enlightened Buddhas in the future will have a chief attendant, just like I have as a chief attendant Venerable Ananda. Monks, Ananda is wise. දැන් වචන දෙක තියෙනවානේ පණ්ඩිතයි and මේධාවි. So here he puts one, so pandit is like maybe like knowledgeable or also ව්‍යක්තෝ පණ්ඩිතෝති ව්‍යක්තෝ ව්‍යක්තයි. So it's like knowledgeable yeah. Knowledgeable and wise. He knows it when it is the right time for monks to come to see the Tathagata, when it is the right time for nuns, for male lay followers, for female lay followers, for kings, for royal ministers, for leaders of other schools or like other spiritual seekers, and for their disciples. මෙතන අටුවාවේ පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ වර්තමාන කාලයේ බුදුවරු ගැන කිව්වේ නෑ මෙතන. අතීත අනාගත ගැන කිව්වා. මොකද වර්තමාන කාලේ වෙන බුදුවරු නැති නිසා කියලා කියනවා. ඒ ගැන කියනවා කස්මා නෞත්තං අඤ්ඤස්ස බුද්දස්ස නත්තිතාය. ඒතේනේව චේතං වේදිතබ්බං යතා චක්කවාලන්තරේපි
අඤ්ඤෝ බුද්ධෝ නත්තිති. මේ කාලේ වෙන බුදුවරු නැහැ සක්වලවත්. කියන හින්දා ඒ කැලල මේකට දැම්මේ නැහැ කියලා අටුවාව. කොයි සක්වලද? ඕන ඕන සක්වල. In all the sakwalas. Yes, Chakwalantaryepi means all the chakwas. Everywhere. Yes, everywhere. That's a good point. So කොහේවත් මේ කාලේ වෙන බුදුවරු නැහැ. ඒක මේ කියවන එක වැදගත් තැනක්. So the commentary says now this very often this similar matrix is used, that is all things like this in the past and all things in the future and all things that are like that now. But because now the Buddha speaks about the perfectly enlightened Buddha, other than him there is no other perfectly enlightened Buddha at that moment. So that's why he continues saying how he is wise and so on, knows those how to go to talk with him. And another point, important point in the commentary says, because at one point there is just one perfectly enlightened Buddha in the whole of the universe. Like no matter how far you go, in what kind of world systems you go, there is just one perfectly enlightened one at one point. This is our Buddha. At that This is our Gautama Buddha at that point. At that point, when the Buddha was saying this, it was him. So It was him. Other than him, there are no any other Buddha in all the 10 directions. So this is one place. There are some other places. This is one place. It is a Yata Chakkawalantaryepi Anyo Buddho Natti. Natti. No any other world systems, no? No, not that. Not Yeah, I think all yeah. the world systems. I No think- any other Buddha. I think But it's, Lord Buddha can see 10,000 world systems, No, and his no, no, voice no. can be heard in 10,000, not beyond. No. It's good to discuss this matter. This 10,000 world system shattering and all these things happen when Buddha is born and how to say Not attaining quake. Yes, Quake. quake happen. That happen only within this 10,000 world system. But if Buddha wants to speak, he can speak. It's like 10,000 into 1,000 into 1,000 into 1,000 world systems. He can send his voice. that was the galaxy. See? Yes, We discussed. and if he want, he can how to say? He even if he want, he can send even further. This comes from the commentary, not the No. sutta. In the sutta, in Anguttara Nikaya, you find this Ananda Sutta. In that Ananda Sutta, Buddha says, I can speak to this far, and if I want, I can talk further. even further. So, You know which chapters? this is in Anguttara Nikaya. Name of the sutta is The world sutta or Ananda sutta? Ananda Sutta. Sutta. Maybe name is not mentioned. Maybe characters given. The how to say? Yeah, that's the problem. Yeah. This Anguttara Nikaya just the number. sometimes Numbers only. given. Yeah, that's So it is good to note that this moment in this Gautama Buddha's dispensation, no any other Buddha available in anywhere. Because you know this Mahayana ideology, there is all the 10 directions, there are Buddhas according to Mahayana teaching. ඊට පස්සේ ඔන්න බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා බලමු තව ටිකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා බික්කු පරිස ආනන්දං දසනායති යේ භගවන්තං පස්සිතු කාමා තේරං උපසංකමන්ති යේච ආයස්මා කිරානන්දෝ සමන්ත පාසාදිකෝ අபிරූපෝ දස්සනිය බහුසුතෝ සංඝ සෝබනෝති. We did not read that part. We did not read that part in Pali and Sinhala and English. බික්කු පරිසා ආනන්දං No, that's the next paragraph. We did not read it. right. Haven't Okay. read it.
චත්තාරෝ මේ භික්කවේ අච්චරිය අබ්බූතා ධම්මා ආනන්දේ කතමේ චත්තාරෝ. මහණෙනි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය අద్භූත ධර්ම 4ක් තියෙනවා. සචේ භික්කවේ භික්ඛු පරිස ආනන්දං දස්සනාය උපසංකමති. යම් හේකින් භික්ෂු පිරිසක් ආනන්ද හාමුදුරු බලන්නා නම් දස්සනේන සාත්තමනාව. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දැකීමෙන්ම හිත සතුටු වෙනවා. తత్రචේ ආනන්දෝ ධම්මං භාසති භාසිතේනපි සාත්තමනාව. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බණ කිව්වොත් එහෙම ඒ බණ ඇහිීමෙන්ම හිත සතුටු වෙනවා. අතිත්තාච භික්කවේ භික්ඛු පරිසා හොති. භික්ෂු පිරිස අතෘප්තිමත් වෙනවලු. අතකෝ ආනන්දෝ තුන්හියෝති. තවත් බණ අහන්න ඕනකම තියෙද්දි බණ අහලා තෘප්තිමත් නැතුව ඉන්නේ නැද්දි භික්ෂු පිරිස ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නිහඬ වෙනවා. හතරෙන් පළවෙනි එක මම කිව්වේ චත්තාරෝ වික්කේ. After that is for the other groups. සචේ භික්කවේ භික්ඛුනී පරිසා උපාසක පරිසා උපාසිකා පරිසා ආනන්ද දස්සනාය උපසංකමති. දස්සනේන සාත්තමනා හොති. ඉතින් භික්ෂුණී පිරිසක් හරි උපාසක පිරිසක් හරි උපාසිකා පිරිසක් හරි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්නා නම් දැකීමෙන් මේගොල්ලෝ සතුටු වෙනවා. ඊට පස්සේ తత్రචේ ආනන්දෝ ධම්මං භාසති භාසිතේනපි සාත්තමනා හොති. ආනන්ද හඳුරු බණ කිව්වනම් ඒ බණ කියන කෙනු සතුටු වෙනවා. අතිත්තා භික්ඛවේ උපාසිකා පරිසා හොති. ඒගොල්ලෝ අතෘප්තිමත්ව ඉන්නද්දිම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නතර කරනවලු බණ. මේකෝ භික්ඛවේ චත්තාරෝ අච්චරිය අබ්බූත ධම්ම ආනන්දේ. මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගාව තියෙන ආශ්චර්ය අద్భుත ධර්ම 4ක් කියලා බුදුරජාණන් ශ්‍රී දේශනා කරා. චක්කවති කතාව කියමුද? ඒක ටිකක් දිගයි. අකුවාවක් තියෙනවා මේක තව කියවා. Okay. Ananda has 4 remarkable and wonderful qualities. What are the 4? If a company of monks comes to see Ananda, they are pleased at the sight of him. And when Ananda talks Dhamma to them, they are pleased. And when he is silent, they are disappointed. And so it is too with a company of nuns or male lay followers and female lay followers. So when they come to see, they are pleased just by the sight of him, and when Ananda talks Dhamma to them, they are pleased, and when he is silent, they are disappointed. Here another translation. Yeah, I was thinking. They've never had enough, because Sujata says, and when he falls silent. Yes, in Pali also it is here. Okay, Is it see? this? Pali තියෙනවා. අතිත්තාව භික්ඛවේ භික්ඛු පරිසා හොති. Yes. අතෘප්තිමත්. So Like they, Atitta I means think not they- satisfied. yeah, they don't have enough. They not very. so disappointed, not very good. No, not disappointed. They don't have They enough. don't want him to stop. They are not satisfied with what they got. They want more. Mm. They don't want him to stop and be silent. They just want to continue listening. ඊට පස්සේ දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්න එනවා කියන කාරණාවක් තියෙනවා මෙතන. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හැම පැත්තෙම ප්‍රසාදේලවන කෙනෙක්ලු. අබිරූපයිලු, දර්ශනීයයිලු, බහුශ්‍රුතයිලු. සංඝ සෝබනයිලු. ඒ කියන්නේ සංඝයා සෝභාමත් කරනවලු. එහෙම ಗುಣ අහලා එනවලු කට්ටිය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේව බලන්න. So many things. So anyway, Venerable Ananda was well known far and wide as a good look. Yes. Like his good looks were known, as well as his like pleasant attitude and being very knowledgeable, and like somebody that makes the monks or the ordained people shine, or like increases the, I don't know what to say, popularity, or like esteem is good, esteem for the ordained people. So because he was known as like that's why the commentary says that how the Buddha says people come to see him. So they come to see him because they have heard these things about him. Because තව තියෙනවා. Hmm? Yes. Yeah, these days you would say celebrity.
Spiritual stuff. Kita, by the way, so in this endless world system, are there human other realms? Yes, we discussed this matter sometimes ago. Yeah, but why Buddha choose this miserable planet to? No, this is not miserable. This is the most glorious planet. You can't say that when we don't know about the others. But Lord Buddha still get I born will on put the this one other in front of planets water, also, otherwise right? Lord Buddha, Do get born on the other planets in other world systems also. as Bodhisattva, Yes, Bodhisattva. can happen. Can happen, right? But not as Lord Buddha. No. Only here. Only here. So other human realms are actually, I mean, he's governing, but he's missing there. So he can talk to them, he can communicate them, but most of the time he spends here. So are we really that low that we need him kind of to get? No, we have the most potentiality to attain Nibbana, not others. So the The others are not seekers that of the salvation are here, Yes. not in the other systems That's as much right. as here. Even here, only in this middle country, most of the potential beings born. Not in Greece or Europe or America, Macedonia, no. Yes. Particularly in Oh, Macedonia. they all are Not in Sri Lanka also. Why not? Sri Lanka is not It's close. but it's not middle Sri Lanka country. is part of India practically. Sri Lanka also, even not middle country, Buddha's main shrine is in Sri Lanka. And Buddha visited 3 times Sri Lanka. Buddha's Tripitaka written down in Sri Lanka. All the commentaries written down in Sri Lanka. Buddha's Bodhi tree now available in Sri Lanka. Tooth relic and that relic and this relic available in Sri Lanka. Sri Lanka sent Buddhism to Thailand and Burma and Cambodia. So Sri Lanka has done enough. No, Sri Lanka has done enough. There is a custodian. But visits, I'm not very sure about. No matter how it is, that's a different story. Okay. Now, next part. No, I thought you were looking for that part. That part is not clear to explain. Okay. Yes. චත්තාරෝ මේ භික්කවේ අච්චරිය අබ්බූතා ධම්මා රඤ්ඤේ චක්කවත්තිමි. now බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි සක්විති රජුරුවන්ගේ මේ ආශ්චර්ය අద్భుත ධර්ම 4ක් තියෙනවා. කතමේ චත්තාරෝ සචේ භික්කවේ කත්තිය පරිසා රාජානං චක්කවත්තීනං දස්සනාය උපසංකමති දස්සනේන සාත්තමනා හෝති. මහණෙනි ඉතින් ශාස්ත්‍රීය පිරිසක් සක්විති රජුරුවන්ව බලන්න ආවනම් දැකීමෙන්ම සතුට වෙනවා. දැකීම මාත්‍රයෙන්ම. තත්‍රතේ රාජා චක්කවර්ති භාසති භාසිතේනපි සාත්තමනා හෝති. ඉතින් චක්විති රජුරෝ කතා කළොත් එහෙම මේ කතාවෙන්ම එන පිරිස සතුට වෙනවාලු. අතිත්තා භික්කවේ කත්තිය පරිසා හෝති. ඒ ආපු ශාස්ත්‍රීය පිරිස රජ පිරිස තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ සක්විති රජුරුවන් එක්ක කතා කළා. අතකෝ රාජා චක්කවර්ති තුන්හි හෝති. එහෙම තෘප්තිමත් නැතුව ඉන්නද්දිම සක්විති රජුරුව කතාව නතර කරනවා. සචේ භික්කවේ බ්‍රාහ්මණ පරිසා ගහපති පරිසා සමන පරිසා රාජානං චක්කවර්තින් දස්සනාය උපසංකමති. ඉතින් බ්‍රාහ්මණ පිරිසක් හරි ගෘහපති පිරිසක් හරි ශ්‍රමණ පිරිසක් හරි සක්විති රජුරුවන්ව බලන්න ආවනම් දැකීමෙන් මේ පිරිස් සතුටු වෙනවා. කතා කරාමම සතුටු වෙනවා. ඒ පිරිස අතෘප්තිමත්ව ඉන්නද්දිම සක්විති රජුරුව කතාව නවත්තනවා. එයමේව කෝ භික්කවේ චත්තාරෝ මේ අච්චරියා අබ්බූතා ධම්මා ආනන්දේ. මහණෙනි මේ වගේම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගැනත් ආශ්චර්ය අద్భుත ධර්ම 4ක් තියෙනවා. සචේ භික්කවේ භික්ඛු පරිසා ආනන්දං දස්සනාය උපසංකමති. අර කලින් කිව්ව ටික. භික්ෂු පිරිසක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේව බලන්න ආවනම් එක්ක භික්ෂුණී පිරිසක් උපාසක පිරිසක් උපාසිකා පිරිසක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේව බලන්න ආවනම් දැකීමෙන්ම සතුටු වෙනවා. කතා කරලා සතුටු වෙනවා. ඒ කතාව මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නතර කරන එක ඒගොල්ලෝ අතෘප්තිමත්ව ඉන්නද්දිම තමයි නතර කරන්නේ. මේ මෙන්න මේ විදිහට මහණෙනි ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ ආශ්චර්ය අద్భుත ධර්ම 4ක් තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා. Then
And it says basically same qualities there for the universal monarch. So these 4 qualities apply to a wheel turning monarch. If he is visited by a company of Kshatriyas, Brahmins, householders, or ascetics, they are pleased at the sight of him, and when he talks to them, they are also pleased, and they don't have ever enough, and they don't like him to stop. And so it is too with Venerable Ananda. So if a company of monks comes to see Ananda, they are pleased at the sight of him. When Ananda talks Dhamma to them, they are pleased, and they don't like it, they are never satisfied if he were to become silent. And so it is with the companies of nuns, male lay followers and female lay followers. So Yeah. those are the 4 amazing qualities in Venerable Ananda. දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න කවුරු හරි භික්ෂු පිරිසක් ආපුවාම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවලු කොහොමද ඕගොල්ලන්ට සැපසනීප ඉවසන්න පුළුවන්ද යැපෙන්න පුළුවන්ද කොහොමද යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් වැඩ කරනවද ආචාර්ය උපාධ්‍යායන් කෙරෙහි වත් පුරනවද කියලා අන්න ඒ වගේ අහනවලු. භික්ෂුණීන් ආපුවාම කොහොමද සහෝදරියනි අෂ්ටකරු ධර්ම සමාදන්ව පවතිනවද ආදී වශයෙන් කතා කරනවලු. උපාසකයෝ ආපුවාම උපාසකවරුනි ඔබගේ පැමිණීම හොඳයි. ඔබගේ කොහොමද කායික සැප පහසුව ඔබගේ දූ දරුවෝ සුවසේ ඉන්නවද නෑ එහෙම අහන්න නැහැලු. ඔබගේ දූ දරුවෝ ගැන අහන්න නැහැලු. මෙහෙම කියනවලු. උපාසකවරුනි 3 සරණේ පිහිටන්න පන්සිල් රකින්න මාසයකට 8 වරක් පෙහෙවස් රකින්න මව්පියන්ට උපස්ථාන වතාවක් කරන්න ධාර්මිකව ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් පෝෂණය කරන්න කියලා ඔන්නෝ උපාසක උපාසිකාවත් එක්ක කතා කරනවා. So then it explains what the way in which the Venerable Ananda used to talk with these people. So with monks, he would ask them, how are you bearing up? Are you maybe tired or not? Have you eaten? And like basically their physical comforts. But then he goes to ask whether they manage to keep their yoniso manasikara's wise attention training going on. Whether they manage to fulfill their duties there are these duties to one's teacher and preceptor and so on. So then with nuns it also mentions this, the nuns they had these 8 Garudhammas. So with them he also asks them about if they keep and establish themselves and their other nuns in the 8 Garudhammas. And then with the lay people it says he does not go to say, oh how are you, how is your son or daughter doing these things. No, he අර කාය සැපය අහන්න නේ. නෑ ඒක අහනවා. හැබැයි දරුවෝ ගැන අහන්න යන්න. So he also asks them whether they are doing well and like if they are tired, but then he does not ask නෑ මට about තේරෙන විදිහට මෙහෙමයි. මේ ඔබගේ පැමිණීම හොඳයි කියනවා. හැබැයි ඔළුව කැක්කුමද ඇඟරි දෙනවද දරුවෝ කොහොමද කියලා ඒව අහන්න නැහැලු මට තේරෙනවා. So he asked them how are you faring, but according to Dhammarakita Samudru's understanding it seems that when he says how are you faring or doing, he does not mean like do you have a headache or how is your son or daughter. No, what he means is have you taken the refuge in the Triple Gem and are you observing the precepts and do you go those days they had like what do we have, the lunar month was divided into 8 special occasions, which is something like what we have now Sundays, but they were supposed to be kind of holidays. So they were like extra observances on these 8 times a lunar month. That was like full moon, new moon, and like in between quarters of the moon. And then whether they are looking after the needs and help these ascetic and Brahmins, that means like spiritually practicing people that depend on lay people somewhat. So this is same as the cordial talk that Buddha Yes. engages in? Same more or less same, yes.
දැන් මේ සක්විති රජුරෝ කතා කරන විදිහත් කියලා තියෙනවා අටුවාව. සක්විති රජුරෝ ආපුවාම අහනවලු ඒ ශාස්ත්‍රයන්ගෙන් ඕගොල්ලෝගේ පරම්පරාව පවත්වගෙන යනවාද හොඳට කියලා ශාස්ත්‍රයන්ගෙන්. බ්‍රාහ්මණය ආපුවාම අහනවලු කොහොමද ඕගොල්ලෝ මන්ත්‍ර හොඳට ඉගෙන ගන්නවද? ඕගොල්ලන්ගේ මේ ගෝලයන්ට මන්ත්‍ර උගන්වනවද හොඳට කියලා. ඊට පස්සේ මේ දක්ෂිනාවන් ලබනවද ඕගොල්ලෝ? ඒ කියන්නේ අනිත් අයගේ මම හිතන්නේ පූජා හරි මොන හරි ලැබෙනවද ඕගොල්ලන්ට කියලා බ්‍රාහ්මණයන්ගෙන් අහනවලු. නැත්නම් ගුරු දක්ෂිනා කියලා කියන්නේ. ඉගෙන ගත්තාම ගෝලියෝ ගෙවන්න ඕනනේ ගුරුවරයාට. අන්න ඒවට ගුරු දක්ෂිනා වස්ත්‍ර හෝ වර්ණ වස්ත්‍ර ඒවා ලබනවද කියලා එහෙම බ්‍රාහ්මණයන්ගෙන් අහනවලු. ගෘහපතිවරින් අහනවලු ඔයගොල්ලන්ට රජගෙදරින් දඬුවම් කරදර ඒවා එනවද? කිසියම් පීඩාවක් තියනවද? හොඳට වැස්ස වහිනවද? ආදී වශයෙන් ඒවා අහනවලු ගෘහපතියන්ගෙන්. ශ්‍රමණයන් ආපුවාම අහනවලු පැවිදි පිරිකර සුලභව ලැබෙනවද? ශ්‍රමණ ධර්මයන්හි අප්‍රමාද නොවන්න කියලා අන්න එහෙම ශ්‍රමණයන් එක්ක සක්විති රජුරෝ කතා කරනවා. So then it says in what way the real turning monarch is talking with people. So is the Katyas, he is asking them how is their like lineage and like what goes from generation to generation going on, no? Then with the Brahmins, he asks them whether they are teaching their students the mantras and memorizing, and whether they get the what we call fee. No, it's not good called. So there was this Dakshina. Guru Dakshina. So there was this like it's like a fee, but Teacher's fee. yeah, it's something like so you and I don't think it was only Guru Dakshina, but probably other Dakshina. So anyway, they were doing like spiritual and teaching things, and for that the people that were getting the service were supposed to give offerings. So he was asking whether they get the offerings for their services. And then for the householders, he would ask them whether they are not being oppressed by the king and his men, and how the climate is treating them, if it's raining or not raining, enough or too much. And with the ascetics and Brahmins, he would ask them how it's with their requisites, because ascetics and Brahmins means just like spiritual practitioners that usually depend on lay people's support. So whether they get all the support like robes, food and lodgings and medicine that they need. හරි. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ මහා සුදස්සන සූත්‍රය ගැන සඳහන් වෙනවා. එවං උත්තේ ආස්ම ආනන්දෝ භගවන්තං ඒතදෝච මා භන්තේ භගවා ඉමස්මින් කුඩ්ඩ නගරකේ උජ්ජංගල නගරකේ සාකා නගරකේ පරිනිබ්බායි. දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ අර විදියට කිව්වට පස්සේ දේශනා කළාට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා බුදුරජාණන්සේට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ පුංචි නගරේ පිරිනිවන් පාන්න එපා. මේ රළු පරළු පොළොවක් තියෙන ප්‍රදේශයේ මේ නගරේ පිරිනිවන් පාන්න එපා. මේ ශාකාවක් වගේ අත්තක් වගේ නගරේ පිරිනිවන් පාන්න එපා කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා සම්තිපන්තේ අඤ්ඤානි මහා නගරානි. ස්වාමීනි වෙන මහා නගර තියෙනවා. සෙය්‍යති දන් එනම් චම්පා රාජගහං සාවත්ති සාකේතං කෝසම්බි බාරාණසි. ඒ නගර තියෙනවා. ඒවා මහා විශාල නගරනේ. ඒවා තියෙන එකේ මේ පොඩි නගරේ පිරිනිවන් පාන්න එපා. තත්ත භගවා පරිනිබ්බාතු. අර වැය පිරිනිවන් පාන්න. එත්ත බහූ කත්තිය මහාශාලා බ්‍රාහ්මණ මහාශාලා ගහපති මහාශාලා තථාගතේ අභිප්පසන්න. ඒවයේ ගොඩාක් ශාස්ත්‍රීය මහාශාලයෝ බ්‍රාහ්මණ මහාශාලයෝ ගෘහපති මහාශාලයෝ ඉන්නවා තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි ඉතාමත්ම පැහැදුණු. තේ තථාගතස්ස ශරීර පූජාං කරිස්සanti. ඔව් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය පූජාව කරනවා. ඒ කියන්නේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ දේහයට හොඳින් සත්කාර කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා මා හේවං ආනන්දාවච. ආනන්ද එහෙම කියන්න එපා. මා හේවං ආනන්දාවච. මේ එහෙම කියන්න එපා ආනන්ද.
කුඩ්ඩ නගරකම්, උජ්ජංගල නගරකම්, සාකා නගරකම්. මේ කුඩා නගරයක්, මේ රළු පරළු නගරයක්, ශාකා නගරයක් කියලා එහෙම කියන්න එපා ආනන්ද කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා. So we are coming to the place where the Maha Sudarsana Sutta is being taught. After this, Venerable Ananda said, Bhante, may the Blessed One not pass away in this miserable little town of wattle and daub, right in the jungle, in the back of beyond, in the back of beyond. Okay. Correct. Okay. Bhante, there are other great cities such as Champa, Rajagaha, Savatthi, Saketa, Kosambi or Varanasi. In those places there are wealthy Katyas, Brahmins, householders who are devoted to the Tathagata, and they will provide for the Tathagata's funeral in proper style. Ananda, do not call it a miserable little town of wattle and daub, right in the jungle in the back of beyond. And actually pi is 2 times, no? Ananda, do not call it a miserable little town of wattle and daub, right in the jungle in the back of beyond. ඊට පස්සේ දැන් අටුවා මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ කත්තිය මහාසාල කියන අය පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ කත්තිය කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය කියන එක රජවරු. ඒ කත්තිය මහාසාලය රජවරුන්ගේ කෝටි 100ක් කෝටි දහසක් ධනෙ වලලා තබන ලද. ඒගොල්ලෝ කෝටි 100,000 ගණන් ගබඩා කරලා වලලලා තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම දවසේ වියදම සඳහා කහවණු කරත්තයක්වත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි හවසට ඒගොල්ලන්ට ආදායම කරත්ත 2ක් එනවා. අන්න ඒ වගේ අය තමයි කත්තිය මහාසාල කියලා කියන්නේ. So the commentary expands on the wealthy Katyas. So they say they have like, I don't know how, like millions of millions stashed away wealth, and they say if in the morning they have like karate kahapan karate. කහවණු කරත්තයක්වත් වියදම් කරනවා ඒගොල්ලෝ. So they spent, they call a cart full of money during the day. By the evening they earn 2 carts full of money. That's when they say wealthy warrior caste or Katyas, that kind of wealthy idea should be understood in that way. ඊට පස්සේ මහා බ්‍රාහ්මණ මහාසාලයෝ කියන අය 80 කෝටියක් විතර ධනෙ තැන්පත් කරලා තිබුණා. දවසේ වියදමට එක කහවණු කලයක් වියදම් කරනවා. හවසට එක් ගැලක් ඇතුළට ගන්නවා ආදායම. Yeah, but those are measures I don't know. So then the wealthy Brahmins, they have like stashed away 80. So that's like 800 million gold stashed away. And what is pot full of gold and they spent. spend pot of gold every day, and by the evening they have, what is this? Cart full of gold, something Cart. like that. ඊට පස්සේ ගෘහපති මහාසාලයෝ 40 කෝටියක් ධනෙ නිදාන් කරලා තියෙනවා. දවසේ වියදමට කහවණු ද්‍රෝණ 11ක් වියදම් කරනවා. අවසට කලයක ප්‍රමාණය කහවණු ඇතුළට ගන්නවා. Oh, we are getting more complicated. So the 40, no? 40,000. So this 40. Kotiya? No, 40 කෝටියක්. so they have the wealthy householders, they have 400 million stashed away, and they spent 11 like the what I said pot in the with the Brahmins. You should imagine the big, like in the ancient Greece they had these big things for oil. So these the householders, they have normal like small urn, 11 of them, no? 11 urns of gold they spend, but by the evening they earn one of these big vessel full of gold. ඒක තමයි මේ කත්තිය මහාසාල, බ්‍රාහ්මණ මහාසාල, ගෘහපති මහාසාල, මහාසාල කියන වචනේ තේරුම ඒකයි. So this is how this of great wealth or very very wealthy should be understood
ඔව් දැන් අද කාලේ කියන්නේ කෝටිපතියෝ කියලා. ඒ අද කාලේ ලෝකෙ ඉන්නේ ගොඩාක් ඔය කෝටිපතියෝ නේ. So India you have Gautam Adani Adani. Second number now in the second world. number You believe that? and Mukesh Ambani Now he is fourth. fifth now number. he is eighth place. Yeah. So he. Oh, you watch it. You follow it. Okay. Eighth place. Yes. So Elon Musk like Then he is number one. yes. Bezos is three, I think now. so there are these like multi-billionaires guys still living these days. So the words mentioned here. Elon Musk is the Amazon guy. Or- No. Tesla. Jeff Bezos is the Amazon Jeff guy. Bezos is a And who is the Musk? Tesla car, Tesla. electric car, Oh, and the And rocket SpaceX. space. yeah, but where he got the money from? Tesla. So people buy that much? Yeah. Oh, really? Okay. I don't know anything Unbelievable about amount. That's the word for Mars. Okay, So, okay. and Yes, then- They are called centi-billionaires. Not 100 only. billion or more. Okay, so not just multi-billion. And these No, rich people were- centi-billionaire is a these special rich category. people were in that place which Ananda Too called many, miserable. too many or- categories. So Ananda didn't know that these people were around there. No. When he said in other places there are these rich people like this, why not to go there to die and have the funeral and everything there? So why he was like this? Now, They were in the middle of like kind of. And so Buddha says that Middle of nowhere. No, actually. then the Buddha says don't say that, and then something else is coming which we did not say yet. Yes, now Bhuta Pubbang Ananda Raja Maha Sudassano Nama Ahosi Chakkavatti Dhammiko Dhammaraja Chaturanno Vijitavi Janapadattacharya Charyapatto Sattaratana Samannagato ආනන්ද ඉස්සර මහා සුදස්සන කියලා සක්විති රජ කෙනෙක් හිටියා. ධාර්මික ධර්මයෙන් රජ කරන හතර දිසා සිව් මහා දිවයින් වලටම අධිපති වෙච්ච ජනපදයන්හි තහවුරු බවට පැමිණි සත්‍රුවණින් යුක්ත මහා සුදස්සන කියලා සක්විති රජ කෙනෙක් හිටියා. රඤ්ඤෝ ආනන්ද මහා සුදස්සනස් අයං කුසිනාරා කුසාවතී නාම රාජධානිය හොසි. ආනන්දේ මහා සුදස්සන රජුරුවන්ගේ කුසාවතී කියන අගනුවර තමයි මේ කුසිනාරාවද. පුරත්තිමේච පච්චිමේනච ද්වාදස යෝජනානි ආයාමේන ඒ කියන්නේ පෙරදිග ඉඳන් බටහිරට යොදුන් 12ක් පළල තියෙන උත්තරේනච දක්ඛිනේනච සත්ත යෝජනානි විත්තාරේන උතුරු ඉඳන් දකුණට යොදුන් 7ක් පළල තියෙන කුසාවතී ආනන්ද රාජධානී මේ කුසාවතී කියන ඒ රාජධානියේ කාලේ ඉද්දාචේව හෝසි පිතාච බහු ජනාච ආකින්න මනුස්සාච සුබික්කාච ඒ කාලේ මේ කුසාවතී කියන නගරය මේ ඊ타ත්ම මේ සමෘද්ධ සැපතින් පිරුණු බොහෝ ජනයාගෙන් ගැවසුණු මිනිසුන් පිරුණු සුලභ ආහාර පාන ඇති තැන. සේයතාපි ආනන්ද දේවානං ආලකමන්දානාම රාජධානී ඉද්දාචේව පිතාච බහුජනාච ආකින්න යක්කාච සුවික්කාච එවමෙව කෝ ආනන්ද කුසාවතී රාජධානී ඉද්දාචේව හෝසි පිතාච බහුජනාච ආකින්න මනුස්සාච සුවික්කාච. හරියට ආනන්ද මේ ආලකමන්දාව අහලා තියෙනව නේද? ආලකමන්දාව කියන්නේ කුවේරගේ රාජධානිය. කුවේර කියන්නේ වෙස්සාන. හතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ එක්කෙනෙක්. එයාගේ ආලකමන්දාව හරියට සමෘද්ධිමත් වෙලා මේ සැපයෙන් පිරීලා ජනතාවගේ එහෙමද යක්ෂයන්ගෙන් පිරීලා බොහෝ ආහාර පාන ඇතුව තියනවාද අන්න ඒ වගේම කුසාවතී රාජධානියත් බොහෝ ජනයන්ගෙන් පිරීලා මේ සැපයෙන් පිරීලා තිබුණු රාජධානියක්ව තිබුණා. කුසාවතී ආනන්ද රාජධානී දසහි සද්දෙහි අවිත්තා හෝසි දිවාචේව රත්තිංච. ආනන්දේ කුසාවතී රාජධානියේ සද්ද 10ක් දවලුත් රැත් ඇහෙනවා. මොනවද? සේයතිතං හත්ති සද්දේන අස්ති ඇතුන්ගේ සද්ද ඇහෙනවා. අස්ස සද්දේන අශ්වයන්ගේ සද්ද, රත සද්දේන වාහන සද්ද, බේරි සද්දේන බෙර සද්ද, මුදිංග සද්දේන පනාබෙර සද්ද, වීණා සද්දේන වීණා සද්ද, ගීත සද්දේන ගී කියන සද්ද, සංක සද්දේන හග්ගෙඩි සද්ද, සම්ම සද්දේන අත්තාලම් හඬ තාල සද්දය අත්තාලම් හඬ
අසනාත පිවත කාදතාති දසං මේ එන්න කන්න බොන්න කියන හඬ කියන මෙන්න මේ හඬවල් 10න් රෑ දවලුත් පිරීලා මේ කුසාවතී රාජධානිය. ගච්ඡත්වං ආනන්ද කුසිනාරං ආනන්ද ඔබ කුසිනාරා නගරයට යන්න. මේ නගරේ ටිකක් එළියනේ මේ සල්වනේ තියෙන්නේ. යන්න කුසිනාරාවට. පවිසිත්වා කෝසිකාරාණං මල්ලාණං ආරෝචේහි. කුසිනාරාවේ මල්ල රජවරුන්ට කියන්න. අජ්ජකෝ වාසෙට්ටා රත්ත්‍යා පච්චිමේයා මේ තථාගතස්ස පරිනිබ්බාණං භවිස්සති. වාසෙට්ටේ නිහත රජවරුනි අද රෑ එළි වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවා. අභික්කමත වාසෙට්ට එන්න වාසිට්ටේනි මා පච්චා විප්පටිසාරණෝ අහුවත්ත. පස්සේ පසුතැවෙන්න එපා. අම්මහා කංචනෝ ගාම කෙත්තේ තථාගතස්ස පරිනිබ්බාණං අහෝසි. අපේ ගම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. නමයන් ලබිම්මහා පච්චිමේ කාලේ තථාගතං දස්සනාය. අපිට අන්තිම වෙලාවේ තථාගතයන් වහන්සේ දකින්න හම්බුනේ නැහැ කියලා පස්සේ පසුතැවෙන්න එපා. එවම් බන්තේතිකෝ ආස්මානන්දෝ භගවතෝ පටිසුත්වා නිවාසෙත්වා පත්තචීවර මාදා අත්තත්‍ය කුසිනාරම. ඒ ඔහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන තවත් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් එක්ක කුසිනාරාවට ගියා දැනුම් දෙන්න. Once upon a time, this is the explanation, okay? Once upon a time, Ananda, King Maha Sudassana, was a wheel-turning monarch, a rightful and righteous king who had conquered the land in four directions and ensured the security of his realm, and who possessed the 7 treasures. And Ananda, this King Maha Sudassana, had this very Kusinara under the name of Kusavati for his capital. And it was 12 yojanas long from east to west and 7 yojanas wide from north to south. Kusavati was rich, prosperous, and well populated, crowded with people and well stocked with food, just as the Deva city of Alakamanda, which is rich, prosperous, and well populated, crowded with yakas and well stocked with food. So was the royal city of Kusavati. And the city of Kusavati was never free from the 10 sounds by day or by night. Then the sounds are the sound of elephants, horses, carriages, kettle drums, side drums, lutes, singing, cymbals and gongs, and conchas. Some of the sounds mentioned in the Pali is here kind of missing or different way. With the cries of eat, drink and be merry as the 10th. That was the 10th sound. And now Ananda, go to Kusinara and announce to the Mallas of Kusinara. Tonight Vasetas, that was like their clan name or something like that. Tonight Vasetas, in the last watch, the Tathagata will attain final Nibbana. Approach him, Vasetas, approach him, lest later you should regret it, saying, the Tathagata passed away in our parish or next to our village, and we did not take the opportunity to see him for the last time. Very well, Bhante, said Venerable Ananda, and taking his robe and bowl and accompanied by another monk, went to Kusinara. එන අද දවසට මෙතකින් අපි සමාප්ත කරනවා. හැම දිනකටම තිරුවන් සරණයි. So we are going to finish it here. Maybe we have the protection of the triple gem and well and happy. We need 100 as 2